Nouvelle démo sur la chaîne, Dr. EMMERSON'S NOCTURNES. Alors, j'espère, je le prononce pas trop mal. C'est un jeu d'horreur qui a été fait par les mêmes qui ont fait Dagon, qu'on avait fait aussi sur la chaîne en entier en let's play. Je vous invite d'ailleurs à regarder. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils font puisque c'est toujours assez bien fait, c'est vraiment du narratif pur et dur. On n'a pas beaucoup d'interactions, mais ça raconte une histoire et c'est plutôt cool. J'imagine que le jeu, quand il sortira, sera encore gratuit, comme Dagon l'était. Et on est parti. Bienvenue sur la chaîne. Alors cette démo est un court extrait du livre Prisonnier des pharaons, écrit en 1924 par Lovecraft et le prestidigitateur Harry Houdini. Le célèbre illusionniste se souvient des événements de sa visite en Égypte en 1910. Au cours d'une excursion nocturne, il fut capturé par les aides de son guide, attaché et descendu par une corde dans un puits sans fond. For apparent eons, I bumped against the stony irregular sides of a narrow-hewn well. My nostrils were assailed by a scarcely definable menace, a creeping odor of damp and staleness curiously. The horror of the experience deepened with every dragging second. Then, the mental cataclysm came. It was very gradually that I regained my senses after that eldritch flight through Stygian space. I must be lying helpless in some nameless cavern world toward the core of the planet. My bonds were still biting into me with unloosened force. I used all the art of a lifetime to free myself, as I had so often done amidst the glare of lights and the applause of vast crowds. When I was finally free, I peered diligently in every direction, yet met only an ebony blackness. Obviously, I ought not to walk at random, so I paused to note the direction of the cold, fetid, natron-scented air current. Accepting the point of its source as the possible entrance to the abyss, I strove to keep track of this landmark and to walk consistently toward it. Once my head struck against a hard object. It was the base of a column of unbelievable immensity, whose surface was covered with gigantic chiseled hieroglyphics. Crawling on, I encountered other Titan columns at incomprehensible distances apart. Suddenly, I began to hear, faintly and afar off, the morbid and millennial tramping of the marching things. It was hideous that footfalls so dissimilar should move in such perfect rhythm.
The tramping drew nearer. Heaven save me from the sound of those feet and paws and hooves and pads and talons. Down limitless reaches of sunless pavement, a spark of light flickered in the malodorous wind. I drew behind the enormous circumference of a cyclopic column, that I might escape for a while the horror. Mais il va m'attraper dans le truc là, vite. Oula. Va te cacher. I would not look at the marching things. But God, their crazy torches began to cast shadows on the surface of those stupendous columns. Heaven, take it away. Hippopotami should not have human hands and carry torches. Men should not have the heads of crocodiles. Ok, bah démo très très courte. Après en général ces jeux-là font vraiment peut-être 3/4 d'heure. Je crois que Dagon on avait mis 3/4 d'heure à le finir. Moi ça m'intéresse puisque j'aime bien Lovecraft, j'aime bien l'univers et je trouve que le narrateur est plutôt cool et il fait bien, il met bien l'ambiance quoi. Donc vous me dites si vous êtes intéressé pour qu'on le fasse sur la chaîne. De toute façon je pense que je le ferai puisque ce sera une vidéo d'1 heure je pense, hein. Vraiment c'est que du narratif avec un narrateur qui parle comme ça et qui... nous on a des petites interactions à faire mais pas grand chose. Et je trouve qu'ils réussissent bien à faire ressortir l'univers de Lovecraft, donc franchement plutôt cool. En tout cas j'espère que cette vidéo très courte vous aura quand même plu et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager et à liker et je vous fais des bisous.